ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ BCom 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿನ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅನದರ್ ಎಂಟಿಟಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ EPS? EPS ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಬೇಸಿಕ್ EPS ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ attributable to ordinary equity holders of the parent entity. So by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ EPS. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. And next question is who are the related parties ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಂಟಿಟಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನೇನಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ reporting entity, has significant influence over the reporting entity, and he is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and next question is what are accounting policies ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಿಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And next question is what is accounting and taxable profit? Accounting profit and taxable profit ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ accounting profit is a profit or loss of a period before deducting the tax expenses. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
taxation authorities upon which income taxes are payable and recoverable. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಲೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿಟಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿ. ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ which is neither a subsidiary nor an interest in a venture. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿನೂ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ to participate in the financial and operating policy decision of the company but is not control or joint control over those policies. Significant influence ಅಂತಂದರೆ it is the power to practice the financial and operating policy. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ದೋಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Joint control means the contractual agreed sharing of controls of an arrangement which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control. Joint arrangement means an arrangement of which two or more parties have joint control. Joint arrangement means when two or more parties have joint control over a company. And next, what is non-controlling interest? The equity and property is in subsidiary, not attributable directly or indirectly to parent entity. What is the types of joint arrangements? Joint operations. So ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ and obligation for liabilities relating to the arrangement. And joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have the rights to the net assets of the arrangement. And next one is expand the PV TPCL, and PVTPCL means fair value through the profit or loss, and PVTOCI very important for 2 marks, fair value through other comprehensive income. So this is the to expand. And 17th question, what is free and post acquisition profit or loss? Free acquisition profit means the reserve created by the subsidiary company and the profits earned by the subsidiary company up to the date of acquisition of shares by the parent company is called free acquisition profit or capital profits. And post acquisition means after. Post acquisition profit means the reserve created by the subsidiary company and the profits earned by the subsidiary company after the date of acquisition of shares. So after the date of acquisition of shares by the parent company is called the acquisition profit or revenue profits. And next, what is financial instruments? Financial instruments is a contract that gives rise to financial assets of one entity and financial liability equity instrument to another entity. Financial instrument ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ equity instrument to another entity. So next question is, what is financial liability? Liabilities means we have to pay something to somebody, I mean in a cash form or some asset form. Here financial liabilities is a contractual obligation to deliver cash or other financial asset to other entity. So ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು to deliver the cash or another financial assets
to another entity to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavorable to the entity that will may be settled in the entity's own equity instrument. And next one is what is financial assets ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Financial assets are any assets that is cash or any equity instrument of another entity, a contractual right to receive cash to another financial assets from the another entity. ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಸೇ. ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ದ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೇವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವರಬಲ್ ಬಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೇವರಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ and an equity component from the issuer perspective. What do you mean by the consolidated financial statement? Consolidated financial statement already we prepared in previous classes. So here consolidated financial statement are the financial statement of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flow of the parent and its subsidiaries are presented at those of a single economics entity. So parent company and subsidiary companies ella overall all financial items like assets, liabilities, equity, income, expenses. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಎಂಟಿಟಿ ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ by the parent or an investor who joint control of the significant influence over an investee, in which the investment are accounted for at a cost of in accordance with the Indian Accounting Standard 109 financial instruments. And next one is what is putable instrument ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Putable instrument is a financial instrument that gives the holder to right to put the instrument back to the issuer for a cash or another financial assets are automatically put back to the issuer on occurrence of the uncertain future event or death or retirement of the instrument holders. And next one is what is tax expenses and its types ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. There are two types. Current tax means current tax is the amount of income taxes payable or recoverable in respect of the taxable profit of a period. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆರ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆರ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ this is for the revision purpose. I am not giving any explanation to here, just revision and try to recall the key points, that's only. And next one is what is taxable temporary differences anta kelidare. Temporary differences that will result in taxable amount in determining taxable profit of future periods when the carrying amount of the assets or liabilities recovered or settled.
And next one is what is deductible temporary difference? Temporary differences that will result in amount that are deductible in determining taxable profit of future periods when the carrying amount of the assets or liabilities recovered or settled. What is deferred tax liability? Deferred tax liability means the amount of income taxes payable in future period in respect of the taxable temporary differences. Now, what is the deferred tax asset? What is the deferred tax asset means the amount of income taxes recoverable in future periods in respect of. So, deferred tax ಅಂತ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ that is all represented the future. So here deductible temporary differences to carry forward unused tax losses and the carry forward of unused tax credits. And what is the current liability, current tax liability and current tax assets? Current tax liability, current tax for current and prior period shall to the extent unpaid to recognize it as liability. Current tax asset means if the amount already paid in respect of the current or prior period exceeds of the amount due for those period, the excess shall be recognized as an asset. What is related party transactions? So related party transactions means a related party transaction is transfer of the resource, service or obligation between the related parties regardless of whether a price is charged. And who are the close family members? Close family members of the family of a person, who are those family members who may be expected to influence or be influenced by the persons in their dealings with the entity, and includes the persons, children's and spouse of domestic partner, the persons of the children of that person's spouse or domestic partner, and depends of that person and that person's spouse or domestic partners. And next one is what is compensation anta kelidare. Compensation includes all employee benefits. So according to the Indian Accounting Standard 19, employee benefits are all form of consideration payable or provided by the entity on behalf of the entity in exchange for service rendered to the entity. So compensation ಅಂತಂದರೆ it is completely related to the employee benefits. ಸೊ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಎಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಡೈರೆಕ್ಟು, ಕಂಟ್ರೋಲು ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಎಂಗೇಜಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ which it may earns revenue and incur expenses, though whose operating result are regularly reviewed by the entity's chief operating decisions maker to make decisions about the resource to be allocated to the segment and assess its performance, for which discrete financial information is available. And what is events after reporting period? An event which could be favorable or unfavorable that occurs between the end of the reporting period and the date that the financial statements are authorized for issues. What are the types of event? Adjusting event and non-adjusting event. Adjusting events that arise after the balance sheet date but before approval, that requires the balance sheet to be amended. And non-adjusting events are conditions that arose after the balance sheet date. So total 40 questions ಇದೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 4 marks ಆರ್ 6 marksಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದು ನಾನು ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಡೂ ವೆಲ್.